Good morning, students. We have completed 2 chapters in our second year economics. First chapter deals with definitions of economics, central problems of an economy, then production possibility curve, etc. And in the second chapter, we discuss about consumers' behavior and demand, law of demand, consumers' budget, budget line, consumers' equilibrium point, etc. we have studied. Now we are going to study our third chapter. Third chapter deals with producers' behavior and cost, production and cost. What you mean by production? Production means transformation of inputs into output. We use different types of inputs in order to produce outputs. There are several inputs or the factors of production like land, labor, capital, and organization. By using different combinations of these inputs, we can produce different quantities of output. When we increase input, the output also increases. For our convenience, we assume that in our production process, we use only 2 inputs, 2 factor inputs, x1 and x2. We can say that x1 is labor and x2 is capital. By using these 2 inputs, we produce different quantities of output. So we can say that production is a function of inputs. We can say that quantity of output is a function of x1 and x2. We can understand production function with the help of a table given in your textbook. Look at the table. Production function. There are 2 factors, factor 1 and factor 2. Factor 1 is denoted by x1 and factor 2 is denoted by x2. This table gives the various inputs combinations and quantities of output which can be produced using these inputs. As we go towards the right, the quantity of factor 2 increases from 0 to 4. As we go down, the quantity of factor 1 increases from 0 to 6. ഈ ടേബിളിൽ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, x1 ആൻഡ് x2. ഈ x1ഉം x2ഉം ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് x1 ആൻഡ് x2 ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലാണ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഈ ടേബിളിൽ പറയുന്നത്. For example, when we use 0 unit of x1 and 0 unit of x2, the output is also 0. When we increases x1 into 3 units, or when we use 3 units of x1 and 1 unit of x2, the output is equal to 7. When we use 3 units of x1 and 1 unit of x2, we get an output equal to 7. Again, another combination is when we use 4 units of x1 and 4 units of x2, we get an output equal to 50. And in another combination, when we use 6 units of x1 and
3 units of x2, we get an output level equal to 50. So, in order to increase output, we use different combinations of x1 and x2. Then, another term which came in related to production is isocount. What you mean by an isocount? Isocount means equal product curves. Isocount is also known as equal product curves. We can define isocount as the locus of points of combinations of different inputs which gives us maximum level of output. We can explain isocount with the help of a diagram. In the OX axis, factor 1 is measured, and in the OY axis, factor 2 is measured. When we use x1 dash quantity of x1 and x2 dash quantity of factor 2, we get an output level A. And in another combination, when we use x1 2 dash quantity of factor 1 and x2 2 dash quantity of factor 2, we get an output level of B. Then isocounts is otherwise known as equal product curves. Different combinations of two inputs which gives the same level of output. Then properties of an isocount. Isocounts are convex to the origin. Two isocounts never intersect each other. Isocounts slopes downwards from left to right. Higher isocount shows higher level of output. So, isocounts nu parnal isocounts curves are convex to the origin. Isocounts are convex to the origin. Isocounts slopes downwards from left to right. Two isocounts never intersect each other. Then higher isocounts shows higher level of output. Then next term is isocount map. We also studied about indifference map. What you mean by an indifference map? A group of an indifference curves is known as an indifference map. Likewise, a cluster or a group of isocounts is known as isocount map. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഐസോകോൺസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോകോൺ മാപ്പ്. IQ1, IQ2, IQ3, etc. Higher isocounts gives higher level of output. Next term is short run and long run. Time period is very important in production process. So according to time duration, the production process is divided into short run production and long run production. In the short run is a period in which a firm can change only variable inputs. Short run is a small time period in which a producer is able to change only variable inputs. We can divide inputs into variable inputs and fixed inputs, or variable factor and fixed factor. Variable factors change according to the quantities of output. For example, raw materials, power consumption, laborers, number of laborers, etc. are variable factors.
But fixed factors, the factory building, the machinery, etc. are known as fixed inputs. Whatever may be the quantity of output, there is no change in fixed factors. Fixed factors remains constant throughout the production process. But there occur changes for variable factors. So, according to time duration, there are short-run production and long-run production. The distinction is made on the basis of time period. An important factor is that in the short run, a producer is able to change only variable factor. He is not able to change, or he is not able to purchase a new machinery or to construct a new factory building, etc. during a short period. An important thing is that all the factors are variable in the long period. Long period means a time period in between 15 and 25 years. There are two types of production functions. On the basis of time duration, the production functions are divided into two: short-term production function or the law of variable proportions, and long-run production function. In the long run, all factors are variable. So, we can conclude the topic. Production means transformation of inputs into output. There are two types of production function: short-run production function and long-run production function. There are two factors. We can divide the factors of production into fixed factor and variable factor. Variable factor vary according to output and fixed factor remains constant. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം: വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ. വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ ഫാക്ടറിൽ ചേഞ്ച് വരും. വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ, അതുപോലെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം, അതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫിക്സഡ് ആണ്. എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ ഫാക്ടറിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അതാണ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ്. അതുപോലെ മെഷീനറി, 50 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനും 100 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് ഒരേ മെഷീനറി മതി. മെഷീനറി ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അതിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈക്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർവ് ഓർ ഐസോകോൺ. Isocon is a locus of combinations of two inputs which gives the same level of output. Different combinations of two inputs which gives the same level of output. X1 and X2 രണ്ട് ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞത്. ആ X1ൻ്റെയും X2ൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, അതിനെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഐസോകോൺസ്. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഐസോകോൺസ് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോകോൺ മാപ്പ്. യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.